ஒவ்வொரு தீபாவளியும் பாலம் சில்க்ஸில் வந்து we'll introduce a new collections. It's always a concept collections in handloom silk. So எங்களோட கஞ்சிவரம்ஸில் we have a new collection this year and that is resonance. இப்போ over the years நிறைய concepts introduce பண்ணியிருக்கோம். Even in 2020 we had the dynasty collections, அதுக்கப்புறமா seeker collections last year. So இந்த ஒரு collectionsல what is special is இந்த வாட்டி we have experimented with going wild with our imagination னு சொல்லலாம், not restricting the imagination of our creative team. So இந்த collections வந்து it is connected to music. மியூசிக்னு வரும்போது when it comes to சென்னை நமக்கு உடனே நமக்கு நினைவுக்கு வர்றது only the மார்கழி சீசன். அண்ட் மார்கழி சீசனுக்கு கூட நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் we have introduced concert collections இதுக்கு முன்னே. ஸோ ஒன்ஸ் இட் வாஸ் இந்த ராகங்களுடைய ஆரோகணம் அவரோகணம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு we had designed a sari. ஸோ along the border அந்த ஒவ்வொரு ராகத்தோடைய அந்த ஆரோகணம் அவரோகணமுடைய நோட்ஸ் வந்து போட்டிருந்தோம். திஸ் வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஒரு randomly I just saw ஒரு மியூசிஷியன், அவங்க வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க ப்ளவுஸில் வந்து சா பா சா அப்படின்னு எம்ப்ராய்டரி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது, ஏதாவது ராகம் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அதை அந்த கான்சர்ட் கலெக்ஷன்ஸில் அதை பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஃபாலோயிங் தட் we had a lot of designs and buttas. ஒரு அப்போ கூட வந்து வெறும் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒரு புட்டாஸாக இல்லாமல் நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ ஆன் த பல்லு நம்மளுடைய மார்கழி கச்சேரி சீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சபாவில் எப்படி இருக்குமோ, அந்த மேடையில் எப்படி இருக்குமோ, ஸோ வி ஹேட் தட் என்டையர் ஸ்டேஜ். அது எப்படி இருக்கும் அந்த மியூசிஷியன்ஸ் இருக்கிறது, ஒரு ஸ்டேஜ் செட்டப்பை அப்படியே வந்து ஒரு பெரிய புட்டாவாக பல்லுவில் we had designed and the concert collections. So this time we have designed these collections inspired by the various parts of the musical instruments of different genres across the globe. So இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்மளுடைய அந்த மிருதங்கம்ல இருந்து தவில்ல இருந்து to the the drum beats of ஒரு ட்ரைப்ல யூஸ் பண்ணுற கனடா ட்ரைப்ல யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரம்ஸ் அதனுடைய சவுண்ட் பீட்ல இருந்து இட்ஸ் பின் இன்ஸ்பயர்ட் பை வேரியஸ் திங்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் 6 to 7 designs right now in this resonance collections. But of course எப்போவுமே நாங்கள் வந்து ஒரு கான்செப்ட் கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது it is such that you can it keeps growing. That is, இப்போ நாங்கள் டைனாஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது சேராஸ், சோலாஸ், பாண்டியாஸ், பல்லவாஸ்னு பண்ணோம். பட் the designs there were based on coin buttas, the coins that were of those dynasties, the architectural beauty, the various the emblems, the flags அப்படின்னு எடுக்கும்போது the design was very vast. We could keep introducing more and more designs. அதே மாதிரி தான் when we used zentangle, so doodle designs எல்லாம் பண்ணும்போது we could keep introducing more designs. So அதே மாதிரி, so this is based on music and musical instruments. So அதிலிருந்து நமக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகி வர அந்த டிசைன்ஸ் as which are used as the butta designs or the body or the pallu, அதுக்கு I would say the imagination, it all depends on the creative team's imagination. And so I would say the number of designs that you can do in this collections is actually infinite. So we hope to bring in more designs by Diwali. Let us go into the collections now. So this particular design, this has been inspired by the valves and pipes of a trumpet that have transpired, digitally modified into buttas. So that is what you see here. And idila I would say the beauty is, one is the color combination and the other is the checked pattern. Because when you say pattu sarees அப்படின்னும் போதே நமக்கு அந்த checks வந்து always makes it brings a little bit more grandeur to the saree. So here you see you have really broad checks, and again இது வந்து ஒரு without border saree. So always ஒரு without border saree அப்படின்னும் போது
ஒரு ஆவரேஜ் ஹைட் பர்சன் ஈவன் பிலோ ஆவரேஜ் ஹைட் பர்சன் போடுறதுக்கு இது அழகா இருக்கும். அண்ட் ஐ வுட் சே இந்த புட்டாஸ் ஜென்ரலி வந்து நம்ம சின்ன புட்டாஸ் பார்ப்போம், ஆர் பெரிய புட்டாவாக இருந்தால் இட் வில் பி ஸ்பேஸ்ட் அவுட். பட் வாட் ஐ லைக் அபவுட் திஸ் பேட்டர்ன் இஸ் தட் அது பெரிய புட்டாஸாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நெருக்கமாகவே தே ஹாவ் பிளேஸ்ட் இட் அண்ட் விதின் ஹியூஜ் செக்ஸ். ஸோ இஃப் யூ கேன் ஆக்சுவலி இமேஜின் இந்த சாரி விதவுட் த செக்ஸ் வில் பி அவ்வளோ கிராண்டாக நமக்கு தெரியாது. ஜென்ரலி வந்து நமக்கு ஒரு பார்டர் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் சட்டலாக இருக்கணும்னா பீப்புள் வில் வேர் வித் ப்ரிஃபர் விதவுட் பார்டர்ஸ். ஸோ இது ஐ வுட் சே இட் இஸ் லைக் நைதர் டூ கிராண்ட் நாட் டூ சிம்பிள். அண்ட் பிகாஸ் இந்த புட்டாஸ் வந்து நமக்கு பெருசாக இருக்கிறதுனால அண்ட் இட் இஸ் இன் கோல்ட் சாரி, நமக்கு பார்க்கும்போது when you wear it, it look really nice and grand. And this color of course உங்களுக்கு ஈவினிங்லேயும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். And coming to the pallu, you can see இங்கே checks இருக்கு. So just to keep in line with that, you can see stripes. Now stripes and checks, stripes அப்படிங்கும்போது generally பல்லுல வந்து you'll find it in the அதுவே நம்ம அந்த ரெண்டு பட்ட செல்ஃப் அப்படின்போம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த லாங்கர் ஆன் த அதர் சைட் யூ வில் ஃபைண்ட் நாட் ஆஸ் வெர்டிக்கல், யூ வில் ஃபைண்ட் தட் ஹாரிசான்டல் லைன்ஸ் அப்போ இருக்கும். ஈவன் த பார்டர்ஸ் வந்து நமக்கு ரெண்டு லைன் ஆஃப் பார்டர்ஸ் இருக்கும். பட் ஹியர் யூ கேன் சி த ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஆர் on the pallu. You can say this is not the horizontal stripes, you have the vertical stripes when you actually wear the pallu. And also the buttas here are a little different. And inge the entire sari it's just the cream and gold. So in the pallu la irukra and you can see a little outline of green. That is the only touch of a second color, second shade in this whole sari. And I think that makes this sari look, and the little bit of green நமக்கு அந்த என்டையர் டிசைன் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து காட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் சாரி. Now this comes with a contrast blouse, but of course you can match it with you can go in for the same off-white which you will get. I think people mix and match nowadays. You may have already this off-white with a little gold buttas, or you can even mix and match with a green. This will go with this particular sari. You can mix and match with a lot of shades. When it's off-white, ungaloda blouse shades, you can experiment with, wear different blouses for this. And each time you wear a different blouse, this sari is going to, or your look is going to be different. So when it comes to a concept like this, which is inspired by musical instruments, நிறைய வந்து we would have seen like buttas வந்து various musical instruments.